Dear students, motion in a plane, intermediate first year physics, most important 4 marks question. Show that the trajectory of a projectile is parabola. Question ఏంటంటే show that the trajectory of a projectile is parabola. లేదు అంటే show that the trajectory of an object thrown into air at certain angle with the horizontal is projectile. ఇలా అయినా అడగొచ్చు. సో షో దట్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ పారాబోలా. సో ఏంటి ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ చూద్దాం. ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏ బాడీ థ్రోన్ ఇంటూ ఎయిర్ at an angle theta. This angle must be other than 90 degrees. Other than 90 degrees with the horizontal. With the horizontal is called projectile. సో మనము ఇది హారిజాంటల్. ఈ హారిజాంటల్ వచ్చేసి హారిజాంటల్ లైన్తో మనము ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా వదిలామనుకోండి, ఒక బాడీని గాలిలోకి విసిరాం. సో అప్పుడు అది చేసేటువంటి హారిజాంటల్తో అది చేసేటువంటి యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి అంటే తీటా. అది ఎంత కాకుండా ఉండాలి? అదర్ దాన్ 90 కాకుండా ఉండాలి. అది మోర్ దాన్ 90 కావచ్చు, లెస్ దాన్ 90 కావచ్చు, 90 కాకుండా ఉండాలి. సో ఏ బాడీ థ్రోన్ ఇంటూ ఎయిర్ అట్ అన్ యాంగిల్ తీటా విత్ ద హారిజాంటల్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొజెక్టైల్ అని చెప్పవచ్చు. సో ప్రొజెక్టైలు అప్పుడు ప్రొజెక్టైలు ప్రయాణం చేసే మార్గాన్ని ఏమని చెప్తామంటే ట్రాజెక్టరీ అంటాం. సో ద పాత్ ఫాలోడ్ బై projectile is called trajectory. ఈ ట్రాజెక్టరీ యొక్క షేపు ఏమని చూపించాలి మనము? పారాబోలా చూపించాలి అంటే సో అది ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఈ రూపంలో ఉంటుంది. y = ax - bx². ఈ రూపంలోకి మనము ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తే ప్రొజెక్టైల్ యొక్క పాత్ ఏమని చెప్తామంటే ట్రాజెక్టరీ అంటాం. సో పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాజెక్టరీ. ఇప్పుడు మనము డిస్క్రిప్షన్ను చూసుకుంటూ వద్దాం. ఏంటి డిస్క్రిప్షను చూద్దాం ఒక్కొక్కటి. సో ఇక్కడ మనము ఫిగర్ గమనిస్తే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూతో హారిజాంటల్ లైన్తో తీటా యాంగిల్ చేస్తూ ఒక బాడీని గాలిలోకి విసిరాం. అది ఈ మార్గంలో ప్రయాణం చేసింది. ఈ పాయింట్ వద్ద దాని యొక్క వెలాసిటీ v అయితే వర్టికల్గా దాని వెలాసిటీ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో vy, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో vx అని చెప్పాం. సో అలాగే u అనే వెలాసిటీ మనకు వర్టికల్ కాంపోనెంటు, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్గా ఇక్కడ మనం వెలాసిటీ అనే వెక్టార్ను వర్టికల్ కాంపోనెంట్లో అయితే uy = u sin theta, ux = u cos theta. సో ఈ విధంగా పైకి విసినటువంటి ఈ స్టోన్, ఈ బాడీ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడి వరకు తీసుకున్నాం. అది హారిజాన్ నుంచి వర్టికల్ డిస్టెన్స్ y, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ x, ఇలా పోయి ఇలా పడింది. అప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్నటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ను మనం రేంజ్ అని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు దీని డెరివేషన్ చూద్దాం. అంటే ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ పారాబోలిక్ షేప్లో ఉంది అంటే మనకి ఈ ఫార్ములా వస్తే సరిపోతుంది. సో డెరివేషన్ చూద్దాం. ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఎక్కువ సార్లు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో రిపీట్ అయి ఉంటుంది. లెట్ ఏ బాడీ thrown into
air with an initial velocity u initial velocity u తీసుకున్నాం ఇక్కడ, making an angle theta above. So let a body thrown into air with an initial velocity u making angle theta with the horizontal. So then ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u అనేటువంటి దీన్ని మనము రెండు కాంపోనెంట్స్గా విడగొట్టాం. అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ux is u cos theta, uy is u sin theta. So initial velocity u is resolved into ux and uy. రెండు కాంపోనెంట్స్గా ux uy రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్. ఎందుకు అంటే మనకు ప్లేన్ కాబట్టి u అనేటువంటి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్ రెండు కాంపోనెంట్స్గా విడగొట్టాం. దట్ ఈస్ ux ఈస్ u cos theta and uy is u sin theta. This is, you can see in the figure, along the y-axis vertical direction u sin theta, along the horizontal direction u cos theta. రెండు కాంపోనెంట్స్గా, రెండు వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్గా ఇలా విడగొట్టేసాం మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చాప్టర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ మనం గమనిస్తే అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ దెర్ ఈజ్ నో యాక్సలరేషన్ అనేది జీరోగా ఉంటుంది అలాంగ్ దిస్. ఎందుకు అంటే దీనిపైన గ్రావిటీ ప్రభావం అనేది ఉండదు. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనకు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ పాయింట్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ there is no acceleration. This implies a will be taken as 0. సో యాక్సలరేషన్ 0 అని తీసుకుంటాం. యూనిఫామ్ ప్రొజెక్టైల్ అనేది అప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ the projectile is, the body is subjected to acceleration due to gravity along the vertical direction. అంటే ఇక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో బాడీ యొక్క యాక్సలరేషను ప్రభావము అనేది యాక్సలరేషన్ 0 ఉంటుంది, యూనిఫామ్ వెలాసిటీ పోతుంటుంది. ఎందుకంటే దానిపైన గ్రావిటీ ప్రభావం ఉండదు. కానీ ఇలా వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు, బాడీ ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు గ్రావిటీ కిందికి లాగుతుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది బాడీకి వస్తుందని చెప్పవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనము ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ప్రొజెక్టైల్ను ఏమని చెప్పాము అంటే పారాబోలా అని చెప్పాం. పారాబోలా చెప్పాలి అంటే ఆ ఈక్వేషన్ డరైవ్ చేయాలి. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ax మైనస్ bx² అనేటువంటి ఫార్ములాను డరైవ్ చేస్తే పాత్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ పారాబోలా అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇదంతా రాసిన తర్వాత సో అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఏంటి చూద్దాం.
along the horizontal direction. Along the horizontal direction మనం ఇక్కడ గమనిస్తే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఏమనుకున్నామంటే ఎస్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. అలాగే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ux ఈజ్ u cos theta, and యాక్సిలరేషన్ చెప్పాము హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈజ్ 0 అని చెప్పాము. టైం టేకన్ ఈజ్ ఏమనుకుందామంటే t. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఎస్ అన్నాం. సో ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ వీ నో దట్ from second equation of motion we have a formula s is equals to ut plus half at square. This implies s is taken as x, u is u cos theta into t plus 1 by 2 into 0 into t square. So this implies x is equals to u cos theta into t and plus 0. So this implies t is equals to x by u cos theta. దీన్ని మనము ఈ విధంగా డరైవ్ చేసాం సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి. నెక్స్ట్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. So now along the vertical direction, initial velocity along the vertical direction, initial velocity uy is equals to u sin theta, acceleration a is equals to minus g. ఎందుకంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్లో బాడీ అనేది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది, గ్రావిటీ కిందికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఏ ఈజ్ మైనస్ టీ తీసుకుంటాం. అలాగే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అలాంగ్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ మనం ఫిగర్లో ఇందాక చూపించాం. ఎస్ ఈజ్ వై తీసుకున్నాం, అక్కడైతే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ అయితే ఎస్ ఈజ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం. సో వీ నో దట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut plus half at square. So this implies s means y is equals to u ante u sin theta into t plus 1 by 2 into a means minus g into t square. So this implies, so y is equals to u sin theta into t plus into minus, so minus g by 2 into t square. It is ఈక్వేషన్ 2. మనము ఇందాక డెరైవ్ చేసేటప్పుడు టీకి ఫార్ములా అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఈక్వేషన్ 1లో డెరైవ్ చేసాం. మీరు గమనించవచ్చు టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై యూ కాస్ థీటా. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 2 అంటే 1ను 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇంప్లైస్ y is equals to u sin theta into t అంటే x by u cos theta minus g by 2 into x by u cos theta whole square. So this is this will be x minus g by 2 into x square by u square cos square theta. This is
y is equals to, this is a tan theta x. So y is equals to sin theta by cos theta means tan theta into x minus z by 2 u square cos square theta into x square. So let a is equals to tan theta and b is equals to z by 2u square cos square theta. So this implies y is equals to tan theta means a into x, ax minus z by 2u square cos square theta means b into x square. So this is equation. So this equation represents parabolic equation. So therefore the path, the trajectory of the projectile is parabola అని చెప్పొచ్చు. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 marks in inter first year physics, motion in a plane chapter. That's all students.